Let's start with an update from Bakmut. On the north flank, the Ukrainian forces succeeds in penetrating further into the frontal salient. Further Russian positions were taken, or otherwise it went a few 100 meters ahead. And Russians are worried about the situation near Bakmut. At the moment, the armed forces of Ukraine are demolishing our positions in the Bakmut direction with cluster munitions. The counter-battery fight does not work. Everything is burning all around. The men are holding on, waiting for aviation. The General Staff has not yet handed over cluster bombs and rockets with cluster munitions to our guys for answers. It remains only to believe in our guys and our pilots. This probably is the first visual confirmation of U.S.-delivered cluster ammunition in Ukrainian services. It shows a failed Russian advance near Krasnohorivka. The Telegraph showed cluster munitions in service with the 14th Mechanized Brigade of the Armed Forces of Ukraine. Як прийняв? Температура 25, до роботи готовий. Дані касетні боєприпаси мають дуже, скажімо так, вигідну рису. Вони можуть накривати дуже велику площу, де скупчується дуже багато живої сили чи легкої броньованої техніки. І за допомогою них можна буде зупиняти, а також допомагати нашій піхоті просуватися вперед, щоб запобігти наступу противника або допомогти нашим військам зайняти вигідні позиції. Russia threw the 1,430th Motorized Rifle Regiment on the left flank of the Ukrainian attack at Robotyne, which did not significantly improve their situation. This is a Russian T-72, modernized in 2016 and taken as spoils of war by Ukrainians. Russian propagandists rejoice about strikes on Odessa and call to repeat them many times. They are happy about deliberate destruction of civilian infrastructure and prospective global food shortage. Despicable creatures. То же самое, что сейчас приходило ночью в Одессе. Это прям прямая их заслуга. Причем очень серьезно. Так что тут... Это и называется спираль эскалации. Вы по нам, мы по вам. Это война, так оно и должно. Поэтому я вам не скажу за всю Одессу. Она очень велика. Да, но я думаю, что там и на Молдаванке, и на Пересов там вспоминают наших моряков и будут вспоминать их правильно. И это хорошо, что начали делать прям то, что лежит на поверхности. Уничтожать всю инфраструктуру, которая там не нужна уже теперь не нам. Ну и, естественно, даже при взятии Одессы, они сами уничтожат это дело. В любом случае. Поэтому в любом случае нам придется ее и так уничтожать, и либо так они сами уничтожат, все равно восстанавливать. Поэтому абсолютно логичная вещь. Правильные удары. Просто вопрос в том, что дальше уже мы еще вчера обсуждали, будет ли Эрдоган там что-то такое сопровождать корабли. Куда теперь их сопровождать? Я надеюсь, что там все уничтожено, а если что-то не уничтожено, надо доуничтожить. Ukrainian troops experience the advantages of new equipment. The biggest plus, according to the soldiers, is that the Bradley protects everyone inside. As a rule, the soldiers receive minor injuries, writes the Washington Post. Of the 190 delivered Bradley M2A2 BMPs, about 10 were completely destroyed, mostly due to minefields. Other Bradleys escaped repair damage, some being used as spare parts donors or sent to Poland for repairs. Estonian waiter in a restaurant in Tallinn telling Russian women that they can't expect her to take their order in Russian. We have our own language. If you live here in Estonia, you should know that. Stalin moved Russians to Estonia after the war to conquer it demographically.
То есть вы мне отказываете, да? Вы не будете глюк продавать? Sellepärast, et te ei saa aru, kuidas siin majas asjad käivad. Te ei taha meie moodi rääkida, meie moodi käituda, te ainult nõuate enda oma. Palju õnne! Palju õnne! Пойдем к детям. Me elame Eestis, meil on eesti keel, riigikeel. Kui te olete kohalikud, nii palju peaks oskama, et omale juua, süüa, osta eesti То keel. есть мы вам 2 евро должны сверху давать, да? This is what Ukrainians are fighting for. I found this story very touching and decided to share it with you. Australian Tim Sheddick and his dog were sailing in the Pacific Ocean for 3 months on a broken boat. All this time, they ate raw fish and drank rainwater. This is the first video of Tim's meeting with rescuers. We need to know if you have any drugs or weapons on board. No, I have no drugs or weapons. Are you sure? I'm sure, yeah, you can check everything. Sí. Hi, sir. Do you speak English? Yeah? How is it? You okay? Hi, my name is Andres. Just got fishing gear, survival gear. Okay, do you have a knife on you? Can I get it, please? From Australia. Yeah? Do you have the date of your departure? Yes, I departed Mexico on Where from Mexico? La Paz. La Paz? Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.